ஹலோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். நான் குவான்சாப்ல ஒரு ட்ரெயினரா ஒர்க் பண்றேன். ஸோ நிறைய பேர்ட்ட இருந்து குவெரிஸ் வந்துட்டு இருந்ததுக்கு எங்களுக்கு வீடியோஸ்லாம் வந்து ஒரு டூலோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, ஹிந்தியில இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல வேணும், எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. ஸோ வி ஹவ் டேக்கன் அன் இனிஷியேட்டிவ். ஆல்மோஸ்ட் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா டியூல்ஸையும் தமிழ்ல ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி குவெரிஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருந்ததுனாக்க இந்த டூல் எங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும் நீங்க போட்டீங்கன்னாக்க டெஃபினட்டா தமிழ்ல நான் அந்த வீடியோஸை உங்களுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுருவேன். ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போற ஒரு டாபிக் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டாபிக். ஓகே, யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு இந்த டாபிக் பிடிக்காது. ஓகே, சோ டுடேஸ் டாபிக் இஸ் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங். ஓகே, இன்ட்ராடேல எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும், இது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டாபிக். ஓகே, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்ட்ராடே எனக்கு பிடிக்காது, ஏன்னாக்க they lose money in intraday. கரெக்ட், எங்களுக்கு ரைட் மூவ்மெண்ட் கேப்சர் பண்ண முடியல, கரெக்டான மொமெண்டம் கிடைக்கல, அதனால இன்ட்ராடே பண்ணினா பணம் எப்போதுமே போறது, பணம் சம்பாதிக்க முடியல, அதனால லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நல்லது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ டுடே வில் சி ஹவு டு டூ இன்ட்ராடே ட்ரேடிங். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு இட், நம்ம பாக்குறோம் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு அதானி என்டர்பிரைஸ் 5% அப், ஒரு நாளைக்கு எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் 5% டவுன், இன்னொரு நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் 2% அப். நிறைய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் மேல போறது கீழே வருது. ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்க முடியலையே, எனக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேங்கிறது, நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் மேல போகும், நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் கீழே வரும். ஓகே, ஸோ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நிறைய ஸ்டாக்ஸ் மேல போறது, என்னால ஒரு மூமெண்ட்டுமே கேப்சர் பண்ண முடியலையே, நான் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்றேன்னு பண்ணின மாசத்துல ஒரு ட்ரேட் கிடைக்கிறது. எனக்கு ரெகுலர் பேசிஸ்ல ஸ்டாக்ஸ்ல, ஓகே ஸ்டாக்ஸ்ல ரெகுலர் பேசிஸ்ல எனக்கு இன்ட்ராடே பண்ணணும், ஒரு 5%, 2%, எனி திங். ஓகே, சோ அதுக்கு ஏதாவது டூல் இருக்கா? அப்படி இருந்ததுன்னா அதை எப்படி யூஸ் பண்றது? ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம பேசுவோம். குவான்சாப்ல ஒரு டூல் இருக்கு, தட் இஸ் ட்ரிகர்ஸ். ஓகே, ட்ரிகர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணும், how will it help you to make money intraday? ஓகே, அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். ஓகே, ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்கிரீன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் என் ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே, சோ வாட் இஸ் ட்ரிகர்ஸ் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் இட்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் குவான்சாப்போட இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, இப்போ ஹோம் பேஜ்ல வந்தோம்னா திஸ் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ். நவ் ஹவு டு கெட் இன் டு இட்? இங்க ட்ராக் ஆப்ஷன் தெரியுதா? ட்ராக்ல போனோம். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் ஓஐ கேண்டர்ல செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, ட்ரிகர்ஸ். ஓகே, சோ ஐ கிளிக் தட். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா this is how the interface of triggers looks like. Okay, so இப்போ நீங்க பார்த்தோம்னா இங்க மிடில் காலம், if you can see this, இங்க வந்து இந்த பாருங்க ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஏபிபி, அபாட் இந்தியா, ஏபி கேபிட்டல் எல்லாம் ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டாக்ஸும் இங்க ஆல்மோஸ்ட் 187 F&O ஸ்டாக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி ட்ரேட் பண்றது? ஓகே, யூஸ்வலி ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க they try to find a support or they try to find a resistance. Okay, and what they try to do is, if the resistance breaks, நான் வந்து ஒரு புலிஷ் மொமெண்டம் போறேன், மார்க்கெட் வந்து இங்க இருந்து மேல போகும், நான் ஒரு கால் வாங்குறேன், இல்லைனாக்கா ஒரு சப்போர்ட் பிரேக் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க, அப்போ ஓகே there is a possibility of a breakdown, நான் வந்து ஒரு bearish trade போறேன். So if I click here on this Aarti Industries, what usually traders do is, இங்க பாருங்க open interest, correct? So this is one of the most common and important tool which usually traders use, correct? So இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம்னாக்க இங்க green bars தெரியுதா? எல்லாம் பெருசா green bars. So green bars are indicating call side. Okay, call side option, right, as you can say. And red வந்து put side ஓட indicate பண்றது. Okay, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இங்க உங்களுக்கு நரேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க greenல வந்து call addition, if it is deep green, dark greenனாக்க அது வந்து call writers. இப்போ இங்க பிளாங்கா இருக்கு பாருங்க பாக்ஸ், so that is call unwinding we can say. இங்க put dark redல இருக்கு பாருங்க, so that is put addition. அப்புறம் இங்க பிளாங்கா இருக்கு, that is put unwinding. Okay, so now what we are supposed to see, இங்க பாருங்க இப்போ பார்த்தோம்னா wait a minute, I'll check this. இங்க பாருங்க, so which is the longest green bar? இங்க தெரியுதா? This is the longest green bar, correct, on the call side. Now where is the longest red bar? On the put side I can say here. Okay, the longest is here I can say. So what this indicates is, usually call writers oda confidence evlo. So call writers are confident that
the stock won't move above this strike and the stock won't move below this strike. Correct? That is what they are expecting. Correct? இப்போ இது எந்த strike பார்த்தோம்னாக்க இந்த பாருங்க, this is 800. Okay, so call writers வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க. Okay, for you can say this இங்க expiry பாருங்க 30th May 2024. This is the expiry. Okay, so for 30th May call writers வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க. 800க்கு மேல ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகாது. Because see, open interest வந்து இங்க தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. This is the longest green bar, and whenever you see open interest you see it from a seller's perspective. Correct? So இங்க call writers are believing that 800க்கு மேல ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகாது. And where is the highest support I would say at this strike? That is 700. So they are believing ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 700க்கு கீழ போகாது. Okay, here slightly unwinding has started, but fine, as of now this is the strongest thing. Okay, so they are believing 700 kuda Aarti Industries close agadu. That is what they are believing. Okay, initially நம்ம பார்த்தோம்னாக்க it might go below this level, but again it will shoot up because இப்போ வந்து நம்ம expiry ஓட starting level இருக்கும். So what the biggest red bar indicates is strong support, and what the biggest green bar indicates is strong resistance. Okay, so this is what option. So usually what happens is, if you see option writers oda success rate da market la we can say is more, because what happens is usually வந்து இது இப்படி தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். பிரைஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து இங்க. Okay, this usually won't break because option writers oda confidence ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், and option writers are the biggest risk takers, we know. Okay, but sometimes what happens, even option writers lose their money. Correct? They don't have an 100% strike rate. Correct? So usually the price is range bound between these levels, but what happens is sometimes the price might shoot up this way, or else the price might shoot down this way. Correct? Breakout வரலாம், இல்லனா breakdown வரலாம், where call writers might get trapped or put writers might get trapped. Correct? So what happens is, இங்க ஒரு resistance break ஆச்சுனாக்க I will go and buy a call option. Correct? இங்க ஒரு support break ஆச்சுனா I will go and buy a put option. Correct? Because intraday trader, what he wants a direction, say 10 rupees to the direction of 15 rupees. So what he wants is, he needs a short direction. He doesn't want the market to move sideways. Correct? அவனுக்கு வந்து ஒரு direction வேணும். Correct? So now wait a minute. Okay, so இது வந்து support, இங்க வந்து sorry, இங்க வந்து resistance, இங்க வந்து support. Okay, but எனக்கு எப்படி தெரியும் எப்போ ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரீச் பண்ணும், எப்போ ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் சப்போர்ட் பிரீச் பண்ணும்? There are 187 FNO scripts. Correct? So it is not manually possible for me to go and check each and every 187 scripts 6 hours la, because market 6 இப்போ நான் இன்னைக்கு ராத்திரி பார்த்து வச்சேன் கூட, ராத்திரி பார்த்து வச்சாச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பட் ஸ்டில் மார்க்கெட் போது பிரைஸ் மேல கீழே போறது, எப்போ வேணா எது வேணா பிரேக் ஆகலாம். கரெக்ட்? இங்க பாருங்க, இப்போ ஏபிபி இருக்கு, ஏபிபியோட ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க, ஹையஸ்ட் சப்போர்ட் இங்க. ஓகே, இப்போ அபாட் இந்தியா பார்த்தோம்னா அபாட் இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் கால் ரைட்டர்ஸ் இங்க இருக்காங்க, ஹையஸ்ட் புட் ரைட்டர்ஸ் இங்க இருக்காங்க. ஸோ இட் வில் மூவ் இன் திஸ் ரேஞ்ச், பட் இட் இஸ் நாட் practically possible na for me to go and check each 187 scripts. Correct? So for this, what Quantsapp offers you is, we will ready-made give you a list of stocks which are about to breach its resistance and which are about to breach its support. Interestingly, correct? உங்களுக்கு ரெடிமேடா ஒரு கிளிக்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த ஸ்டாக் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரீச் பண்ண போறது, எந்த ஸ்டாக் சப்போர்ட்டை பிரீச் பண்ண போறது. once you know that, you can accordingly take a trade. கரெக்டா? ஒரு டைரக்ஷனல் ட்ரேட் நம்ம ஈஸியா எடுக்கலாம். ஓகே, and the strike rate of the tool is somewhere around 70-75%. இதோட strike rate நம்ம சொல்லலாம். கரெக்ட்? இப்போ ட்ராக்ல போய் நான் ட்ரிகர்ஸ்ல போறேன், and let's see what is this triggers is all about. Okay, இப்போ okay, now let's check this. இப்போ இங்க wait a minute, இங்க okay, if I see இங்க நடுவுல symbol price தெரியுறதா இந்த காலம்? Okay, this is the future price, you can say. Okay, இங்க ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓட future price வந்து 668, ABB ஓட future price வந்து 7074, about India is trading at 25000. alphabetically உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டாக்ஸும் இருக்கு and their future prices are here. Okay, now we'll move on to the left hand side and check what is this strike. Okay, if you go and see this strike, this is, you can say this is the price where call writers are active. Call writers are believing that
this 800 level is very strong, the price won't breach this level. That means you, in other words, in simple words, நம்ம என்ன சொல்லலாம்னாக்க 800 வந்து ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் ஏபிபிக்கு பாத்தீங்கன்னா 7500 வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், அபவுட் இந்தியாக்கு 26000 வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ், பிகாஸ் தேர் ஆர் கால் ரைட்டர்ஸ் ஆக்டிவ் அட் தட் லெவல். கரெக்ட்? Now let's move on to call difference column. Okay, now what is call difference? Okay, call difference வந்து it is basically the difference between strike and this future price. Okay, strike and future price. இப்போ 800 minus 668 நீங்க பண்ணினீங்கன்னா உங்க கால்குலேட்டர்ல it will come to 19.76%. in simple words இது என்ன சொல்றதுனாக்க ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ல இருந்து 20% தள்ளி இருக்கு. இப்போ நீங்க இத பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரேடும் கிடைக்காது, ஒரு பைசா சம்பாதிக்க முடியாது. ஓகே, so this is saying that Aarti Industries is 20% away. Okay, so call difference is basically the difference between the resistance level and the current price. Okay, that is call difference. And now let's get into this column, OI column. Okay, what is OI? OI is basically the total participants at 800 strike in Aarti Industries. The total contracts that are open in Aarti Industries at 800 strike number. Okay, correct? Now let's get into the right hand side. Okay, right hand side la nama paathomna, if you can see strike again. Okay, now what this strike says, strike is again you can say a strongest support level number sollala, illanaka it is a level where put writers are active. What is the meaning of put writing? Put writing is they are believing market வந்து இந்த லெவலுக்கு கீழ போகாது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெட் பார்ஸ். So it is clearly indicating it to you in the numerical form. உங்களுக்கு ஓபன் இன்ட்ரெஸ்டோட சார்ட் போய் பார்க்க வேண்டாம், இங்க உங்களுக்கு கிளியரா அதோட சப்போர்ட் லெவல் கொடுத்திருக்கு. ஓகே, now put difference. Okay, put difference னா என்னது? Put difference is again you can say a difference between the future price and the strike price. That is how far the stock is from its support level. இப்போ ஒரு ஸ்டாக் ஓட சப்போர்ட் லெவல்ல இருந்து எவ்வளவு தள்ளி இருக்குங்கிறது இந்த புட் டிஃபரன்ஸோட காலம் உங்களுக்கு காட்டும். ஓகே, and OI is again the same. Okay, total number of open contracts or total number of participants in Aarti Industries at 700 strike. Okay, that is not that much relevant, open interest. Okay, so now we'll see how to trade this or how to use this setup. Okay, now what I'm supposed to do? Okay, there are two conditions that I'm supposed to follow. Okay, now the first condition is, what I'll do is I'll click on this. Wait a minute, I'll click on this call difference. Okay, இத sort பண்ணிப்பேன். Okay, so first you have to click on call difference. Okay, and what you are supposed to do is you are supposed to, இப்போ நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு கரெக்ட்டா, 187 ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு F&O ல, கரெக்ட்? சோ நான் 187 ஸ்கிரிப்டையும் ஸ்க்ரால் பண்ணி பாப்பேனா? நோ, the answer is no. What I'm supposed to do is இங்க call differenceல கிளிக் பண்ணனும், அப்புறம் நம்ம கீழ ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்கணும், and then I have to pick those stocks where call difference is between 0 to 1%. Call difference 0 ல இருந்து 1% க்கு நடுவுல இருக்கணும். ஓகே, 0% ல இருந்து 1% க்கு நடுவுல call difference இருக்கணும். அப்படி என்னெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கோ அதை தான் நான் பிக் பண்ணுவேன். ஓகே, இப்போ இங்க பாருங்க 0.52%, இது 0க்கு மேல இருக்கு, 1க்கு கீழே இருக்கு, கரெக்டா? அப்போ இது என்னோட கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்றது, இந்த ஸ்டாக்கை நான் பிக் பண்ணுவேன். ஓகே, M&M. Now what does this call difference is? நம்ம சொல்லியாச்சு, இந்த ஸ்டாக் வந்து இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கு, எப்போ வேணா பிரேக் அவுட் பண்ணி மேல போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, M&M 2228, ரெசிஸ்டன்ஸ் 2240, 12 ரூபா தான் தள்ளி இருக்கு, கரெக்டா? So call difference, we have to pick those stocks where the call difference is between 0 to 1%. Okay, now the second condition, both the conditions have to synchronize. வெறும்னே இத மாத்திரம் பார்த்துட்டு வாங்கப்படாது. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கு, பிரேக் அவுட் ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பக்கத்துல இருந்த ஸ்டாக் கீழ வரதுக்கும் சான்ஸ் உண்டு. 90% of the chances அங்க அப்படிதானே. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு கிட்ட இருக்குனாக்க யூசுவலி ஸ்டாக் கீழ தானே வரும் 90% of the times. So the another condition is now the game changer. Okay, the game changer is change in OI.
கரெக்ட். சேஞ்ச் இன் OI என்னது பார்த்தோம். சேஞ்ச் இன் OI இஸ் பேசிக்கலி எவ்வளவு கால் ரைட்டர்ஸ் பொசிஷனை அன்வைண்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க. தட் மீன்ஸ் நான் கால் ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல கால் ரைட்டர்ஸ் வந்து காலை வித்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு மேல மார்க்கெட் போகாது. இப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் OI நெகட்டிவ்ல ஆச்சு வச்சுக்கோங்க. ரெட் கலர்ல இருந்தது நெகட்டிவ்ல ஆச்சுனாக்கா வாட் டஸ் தட் மீன்? கால் ரைட்டர்ஸ் வந்து அவங்க வித்து வச்ச கால் ஆப்ஷனை திருப்பி வாங்கி எக்ஸிட் பண்றாங்க. அங்க இருந்து கால் ரைட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸிட்டிங் தேர் பொசிஷன்ஸ். இஃப் கால் ரைட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸிட்டிங் தேர் பொசிஷன்ஸ், தட் இஸ் an indication that they are no longer believing that this strike price is protectable. The market can further move up. இதான் call writers expect பண்றாங்க. So when call writers are unwinding their position, it is a strong signal that it might go up. The market might go up. Correct. So two conditions. First condition is call difference should be between 0 and 1%. Okay. And change in OI should be negative. Change in OI negative la irukum. Call difference 0 la 1% kulla irukanum. So the stock is near to its resistance. Okay, resistance பக்கத்துல ஸ்டாக் இருக்கு தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ மேல போகுமா இல்லையா அது எப்படி தெரியும்? சேஞ்ச் இன் OI பாருங்க. சேஞ்ச் இன் OI நெகட்டிவ்ல இருந்ததுனாக்க கால் ரைட்டர்ஸ் வந்து பயந்து போயிட்டாங்க. இனிமே மேல போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தெரிஞ்சிடுது கால் ரைட்டர்ஸ்க்கு. சோ they will unwind their positions. Correct. இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இது நெகட்டிவ்ல ஆச்சு. கால் டிஃபரன்ஸ் 0 ல இருந்து 1% ல இருந்ததுன்னா that is the time when you have to trigger using the trigger tool. Correct. Now let's see the example. இப்போ Crompton பாருங்க. Okay, for example, let's take this Crompton. Wait a minute. Okay. Okay, Crompton. இங்க பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க Crompton. Can you see this? இங்க பாருங்க கரெக்ட்டா? Cromptonல வந்து 337 rupees price, resistance வந்து 340. Call difference is within our conditions. Correct. 0.83% is the call difference. Correct. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? 0 ல இருந்து 1%, ஜாஸ்தி 1.5% வரைக்கும் போலாம். ஓகே, இப்போ ட்ரேடே கிடைக்கலன்னா 1.5% வரைக்கும் நான் பிடிப்பேன். ஓகே, சோ 0 to 1% குள்ள இருக்கு. இது 0.83%. சேஞ்ச் இன் OI நெகட்டிவ் 28%. இப்போ 100 கால் ரைட்டர் இருக்காங்கன்னாக்க 340 லெவல் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கு கிராம்ப்டனுக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 340 ரூபாயோட லெவல்ல 340 லெவல்ல 100 கால் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்கனாக்க இன்னைக்கு தேதியில 28 கால் ரைட்டர்ஸ் பயந்து போயிட்டாங்க. இது 340க்கு மேல போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு அவங்க பயந்து போயிட்டாங்க. So what does this mean? There is a possible breakout in Crompton above 340 level. Once Crompton goes above 340, there is a possibility that it might go up. Okay, now இது எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும்? ஓகே, ட்ரேடிங் செட்டப் எப்படி? சோ சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிப்போம். 0 ல இருந்து 1% குள்ள வந்த ஸ்டாக்கை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுவோம். அலாங் சைட் we will see change in OI வந்து எனக்கு நெகட்டிவா வரும். ஓகே, இது ரெண்டும் கிடைச்சாச்சுனாக்க, இது ரெண்டும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இமிடியேட்டா ஜம்ப் அடிச்சு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. we have to wait. Crompton இப்போ 337 ரூபாயில இருக்கு. ஓகே, and the resistance is 340 ரூபாய் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? யூஸ்வலி என்ன ஆகும்னாக்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்கு இல்லையா, 340 ரூபாய் எதுவோ, ஓகே, எனி ரெசிஸ்டன்ஸ், வாட் யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஓகே இங்க கால் டிஃபரன்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு, இந்த இதுவும் சேஞ்ச் இன் ஓயும் நெகட்டிவா இருக்கு, நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பணம் சம்பாதிக்கணும், ஐ என்டர் இமிடியேட்லி தே வில் என்டர். அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா நானும் நீங்களும் பார்க்கல. ஓகே, மார்க்கெட்ல கோடிக்கணக்கான பேர் பாக்குறாங்க இங்க 340 ரூபாயில Cromptonக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. சோ எல்லாரும் பாக்குறாங்க, அதுல நானும் பணம் சம்பாதிக்கணும்னாக்க கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ 2 பேர் பாக்குறாங்கனாக்க ஒருத்தன் ஈஸியா பணம் சம்பாதிச்சு போகலாம். கோடிக்கணக்கான பேர் அதை பாக்குறாங்க, அதுல எனக்கு எப்படியாவது என் மூளையை யூஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும்னாக்க வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டு, ஓகே, லெட் Crompton cross 340. 340 ரூபாயை கிராஸ் பண்ண விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷம் கேண்டலோ அதுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆகட்டும், வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா என்ன ஆகும்னா யூஸ்வலா 340 ரூபாய் ரெசிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? நீங்க எப்போதும் பார்த்திருப்பீங்க, சார்ட்ஸ்லயும் பிரைஸ் ஆக்ஷன்லயும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கும். ஸ்டாக் என்ன பண்ணும்னா, வெயிட், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல். ஓகே, ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் as ரெசிஸ்டன்ஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் பிரைஸ் வந்து இங்க இருந்து இப்படி வரும். ஓகே, பிரைஸ் இங்க வருது. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்ததும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? we will sense a breakout. what happens is இது breakout கொடுக்கும். ஓகே, நம்ம என்டர் பண்ணுவோம்.
நிறைய பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஈவன் ஐ எம் அ ட்ரேடர், ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் திஸ். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலை கிராஸ் பண்ணும், இம்மீடியட்டா ரீட்ரேஸ் ஆகும் அண்ட் வி கெட் ட்ராப். ஐயோ இங்க சார்ட்ல பிரேக் அவுட் வந்திருந்தது, எனக்கு ஏன் பணம் கிடைக்கல, ஏன் கீழே வந்துச்சு, இது தப்பு. ஓகே கரெக்ட். சோ எல்லாரும் பாக்குறாங்க, அது அவ்வளவு ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்க முடியாது. அவ்வளவு ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்க முடிஞ்சதுனாக்கா எல்லாரும் வீட்டுல உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணி பணம் சம்பாதிப்பாங்களே, எதுக்கு வேலைக்கு போகணும்? கரெக்டா இல்லையா? சோ what you are supposed to do is, if you are seeing any resistance, okay, let Crompton cross 340. 340 ரூபாயை கிராஸ் பண்ண விடுங்க. அது கிராஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ வெயிட் பண்ணுங்க. அது 340க்கு மேலேயே 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ சஸ்டெயின் ஆறுதா இல்லையா பாத்துக்கோங்க. அப்படி சஸ்டெயின் ஆச்சுனாக்க, சஸ்டெயின் ஆகும்போது இந்த சேஞ்ச் இன் ஓயும் இன்னும் நெகட்டிவ் ஆயிண்டே இருக்கா, ஓகே தென் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் சிக்னல். என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேல சஸ்டெயினும் ஆறுது, ஸ்டாக் சேஞ்ச் இன் ஓய் இன்னும் நெகட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னா கால் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் பயந்துட்டே போறாங்க. நிறைய கால் ரைட்டர்ஸ் பயப்படுறாங்க மார்க்கெட் மேல போகுது. தட் இஸ் த டைம் when you enter the trade and you make your profit. correct. now same goes with the புட் சைடுக்கு வாங்க. இனிமே புட் சைடுல எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் அதையும் பார்ப்போம். ஓகே சேம் கான்செப்ட், நத்திங் டிஃபரெண்ட். ஓகே புட் டிஃபரன்ஸ்ல ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே we'll click on this. wait a minute. ஓகே அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், இங்க again we will try to find those stocks where the put difference is between you can say 0 to 1%. okay same 0 to 1% or at the most 1.5% தான் இங்க put difference வேணும் நம்மளுக்கு. ஓகே இப்போ நம்ம இங்க பார்க்க போனோம்னா இங்க பாருங்க, இப்போ HDFC AMC தெரியுறதா, 0.99% is the put difference. correct. 3600 support, இப்போ பிரைஸ் வந்து 3636ல இருக்கு. கரெக்டா? சோ இது வந்து இதோட சப்போர்ட்ல இருந்து இன்னொரு 30 ரூபாய் மேல இருக்கு. ஓகே சோ there is a possibility of breakdown. இப்போ இந்த breakdown வருமா இல்லையா? check the last column, change in OI. இங்க change in OI திருப்பி நெகட்டிவா வரும். இங்க change in OI நெகட்டிவ் ஆறுதுனாக்கா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், புட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் பயப்படுறாங்க, இந்த லெவல் இனிமே break ஆகிறதுக்கான chances இருக்குன்னு put writers are getting afraid. So there is a possibility that market might go down. okay so simple setup. put side la vandinganaka you have to filter out again 0 to 1%. you have to find out for put difference should be 0 to 1% and then make sure change in OI is negative. if the change in OI is negative you can go with that trade on the downside. இப்போ இங்க பாருங்க LND தெரியாதா, 3300 வந்தா ரேட். ஓகே சப்போர்ட் 3300, சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப கிட்டக்க ட்ரேட் பண்றது ஸ்டாக். ஆனா சேஞ்ச் இன் ஓய் பாருங்க, இந்த சப்போர்ட்ல 62% எடிஷனல். இப்போ 100 புட் ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இப்போ 162 புட் ரைட்டர்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். ஐ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ புட் ரைட்டர்ஸ் ஆர் பில்டிங் தேர் பொசிஷன்ஸ். தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் LT கீழே போகாது, 300 கீழே போகப்படாது LT. தட் இஸ் வாட் தே ஆர் பிலீவிங். ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் திங், திஸ் இஸ் த லைவ் டேட்டா. ஓகே இது வந்து இப்போ இப்படி காட்டும். லைவ் மார்க்கெட்ல நீங்க இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு எவ்ரி செகண்ட் இந்த சேஞ்ச் இன் ஓய் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே சோ அக்கார்டிங்லி யூ ஹேவ் டு கீப் அ ட்ராக். ஓய் மேல போறதா ஓய் குறையறதா, யூ ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி கீப் அ ட்ராக் ஆன் இட். ஓகே சோ திஸ் வாஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரிகர்ஸ். ட்ரிகர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணோம். ஓகே சோ சிம்பிளி ஐ சம்மரைஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை சுருக்கமா 3 ரூல்ஸ் என்னதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகே நவ வெயிட் அ மினிட், நான் உங்களுக்கு பாயிண்டர்ஸ்ல எழுதி கொடுத்துறேன். so you can accordingly remember. okay so what we are supposed to do, okay first condition வந்து என்ன பண்ணணும், call difference should be between 0 to 1%. what this indicates that stock is near to its resistance level. okay now second condition is call difference should be between 0 to 1%. second condition is change in OI should be negative. correct. change in OI should be negative. இப்போ நிறைய பேர் क्वेश्चंस கேட்பாங்க, சேஞ்ச் இன் OI நெகட்டிவா இருக்கணும்ங்கறியே, 2% நெகட்டிவா இருந்தா போறோமா 3% நெகட்டிவா இருந்தா போறோமா? பாருங்க ஸ்டாக் 2% நெகட்டிவா இருந்தாலும் மூவ் பண்ணும், 10% நெகட்டிவா இருந்தாலும் மூவ் பண்ணும். பட் வாட் we need is எவ்வளவு ஜாஸ்தி நெகட்டிவா இருக்கோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் மூவ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் வாட் யூசுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டு ஸ்டாக் சஸ்டெயின் ஆக ஆரம்பிச்சது வச்சுக்கோங்க,
அந்த டைத்துல சேஞ்ச் இன் ஓஐ ரொம்ப டிராஸ்டிக்கலா நெகட்டிவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் இஸ் த டைம் வென் யூ வுட் ரியலைஸ் கி ஓகே இப்போ பிரேக் அவுட் வரும். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் most important point. Okay, let the stock break its resistance and sustain above it for 5 to 10 minutes. இது வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு இருங்க. இந்த 3 கண்டிஷனை வச்சு நீங்க you can trade triggers for intraday. What you can do is இந்த டூல பொசிஷனலா கேரி பண்ணலாமா, தட் மைட் பி யுவர் क्वेश्चन. கரெக்ட். சப்போஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் போது இஃப் யூ ஆர் சீயிங் ஓகே கிராம்ப்டன் வந்து 340ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு and the stock has closed above 340, say 341, and change in OI is also negative and I have taken the position and the stock இன்னைக்கு மூவ் ஆகல, there is a possibility. Correct, everything has its success ratio, so you can expect the accuracy around 60-70%. okay, ஸ்டாக் வந்து நான் கரெக்டா செட்டப் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன், ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு மேல ஸ்டாக் போயாச்சு, சேஞ்ச் இன் ஓயும் நெகட்டிவா இருக்கு, நான் பொசிஷன் பில்ட் பண்ணிருக்கேன், நான் கால் வாங்கியிருக்கேன், வாட் எவர் இட் மேபி. ஓகே, ஆனா ஸ்டாக் இன்னைக்கு மூவ் ஆகல, அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் டே கேரி பண்ணலாமா? யூ கேன் கேரி ஃபார் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 1 to 2 days, பட் மேக் ஷூர் நாளைக்கு கரெக்டால இது திருப்பி ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது மேல சஸ்டெயின் திருப்பி ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் இன் ஓய் நெகட்டிவா தான் இருக்கணும். If the change in OI again turns positive, that means call writers are again building their positions on that level. They are again believing இங்க இருந்து கீழே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு கிராம்ப்டன். அப்போ அடுத்த நாளைக்கு ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் இன் ஓஐ பார்த்துட்டே இருங்க, அது நெகட்டிவா தான் இருக்கணும். அது பாசிட்டிவாக ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் சிக்னல் இல்லையா, அப்போ நம்ம அந்த ட்ரேட ஹோல்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, so this is the simplest concept. You can use this and you can trade intraday stocks. Okay, so that's all from my side. இன்னிக்கு வீடியோல நம்ம இவ்வளவுதான். வேற உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதாவது விருப்பம் இருந்ததுனாக்க நீங்க டெஃபினட்டா கமெண்ட்ஸ்ல போடலாம், இல்லைனாக்கா ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ல நீங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ அக்கார்டிங்லி வில் ரெக்கார்ட் தோஸ் வீடியோஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைடு.